We are live now on YouTube. Great, thank you. Okay, Lorenzo, I think we can start with our webinar series. Okay, fantastic. Please, Elena, go on. Thank you. Thank you. Hi, everyone. Let me share the screen, please. And I'd like to make sure you can see that. Just a moment. Can you see the full screen? Yes, we do. Okay. Thank you. Thank you. This is great. Good afternoon, good morning, good evening, dear participants of our X-Art Planetary Arts Movement webinar series. And my name's Alina Maslova. I'm X-Art, Social Behavior Change Communication and Art. Good morning, good afternoon, good evening, dear participants. We are happy to have you on our X-Art webinar series. X-Art is Planetary Arts Movement, and my name is Alina Maslova, Social Behavior Change Communication and Arts Network Coordinator at X-Art. And today we have a very ambitious webinar topic, which is ethical arts on a planetary scale. How can we achieve well-being for everyone? Sounds very wide. Let's see how we can deal with it. First of all, let's meet our speakers. It is Natalia Sonina, facilitator of sustainability practices and practice guide. It's me, Alina Maslova, ethical arts media producer and Dobrosfera founder. And it's Sofia Danko, philosopher specialized in logic and ethics. Greetings, everyone. And I will start, first of all, from my talk, which is called Sustainability Arts for the Planetary Prosperity. But also in the agenda, I will include some ethical arts problematics, because the topic is quite new and we should figure out what problematic it usually has and how we can actually even try to think of that and try to solve that. And maybe sometimes we could make a small research and figure out who and when did already something with that. Afterwards, we will see the concept of planetary prosperity because sometimes people can imagine that as a utopia, but we really have to implement it into reality, and we should see where it might be the utopia for now and where it should be the reality. And finally, we will observe the concepts of sustainability arts and social behavior change communications as a potential implementation tool to solve global crises in an era of global challenges. Let's start with ethical arts as a tool for planetary mindset shift. It's a paradigm we can think on a behalf of global challenges, which unfortunately happens everywhere. And we should start with the thought that the recent decades in 80s and 90s, gadgets and tools for communications accelerate time very much. So we already can have an opportunity to have a Zoom call, video call, to use messengers to connect our relatives or our friends, even on another continent. Of course,
it was before already the option, but right now there is an access for video, there is an access for like moment messages, very quick one, and technologies are developing very fast, but people's values, people's feeling of emotions, reflection, and just an orientation is a multi-crisis world need to be reflected, because we have a great technology, but how to use it in a human-oriented way? This is a question. And the first topic, like a problematics, we do have now, how we can solve this problem of delivering human emotions, human values, developing empathy all over the world. Because the challenges in the recent decades, they were like that, but since the globalization started to develop too with the technologies, the scale of crisis started to increase as well. And right now the solution might be to bring the product or to bring the like awareness campaigns which can cover millions of people. We right now need to engage as much as possible people, and ethical arts might be the solution here. All right, this is a tool, but how it can function? Let's figure that out. We have right now two paradigms already well developed. It's our arts market. Brilliant technologies can showcase and increase the perception of very complicated phenomena. Let's just remember films we are watching on TV. They are very complicated. It's very hard to produce them. But at the same time, we have a very brilliant scientific background developed already in the field of positive psychology, human empathy, kindness. Why don't we just combine them and make a very powerful tool? Let's imagine we already created. How it might work? First of all, we should make sure it might be for everyone, but not try to make a standardization, like toxic standardization. Because when we start to just see people as a standard, we lose the uniqueness. That's why ethical arts might be the tool to underline the uniqueness of each nation, of each community, of local values, and bring local wisdom into the planetary scale. And we should also make sure we can share with values internationally, and we can create international community through new mindset we will get via sustainability arts or ethical arts, as we explored before. What will be the difference between these two terms? I will show you later. In 80s and 90s, as I've said, the tradition of creating sustainability arts as well as trying to bring some ethics already existed. But the level or the process of globalization started and was on its level, not like that, not like contemporary. It was on the different level, right? On the different context or so. That's why the very powerful for the community building series like Captain Planet and the Planetaries was a great example, as well as Nausicaa on the Valley of the Wind, the anime series. But it was very like country and culture and context specified. We can see the processes of the so-called Americanization on the Capital Planet. The idea was brilliant, and it's not a critique at all. It was a really great work, but right now the context is even wider, so we can use new opportunities and just stay on the shoulders of the generations created sustainability arts before, and we can just bring new messages, new meanings into the paradigm already existing recent decades ago. As far as we can discuss problematics on utopia and reality, I would like to deliver the message that the solution already exists. We have Earth for all,
by Club of Rome brilliant guide for the humanity on climate change and how we can deal with that. But the idea, we need to spread the awareness. Let's say we need to increase the understanding on what's going on through these processes when philosophy and climate studies meet. And for people who are not in the context like scientists, it might be well for understanding, but it needs like additional efforts. That's why ethical arts, sustainability arts can be the solution. We see here different examples. Let's say Danilo Raskov within the course Utopia in Economics and Literature is trying to reflect on utopia during different centuries, and this is very well tool for our reflection and for the effort to make something. And the difference and the problem over here, we see also here in a picture like the retrofuturism of the like Soviet scientists in a bottom here on the slide. And the problem is we might have the utopia, but how to implement that? Right now we should merge the brilliant solution and the kind of imagination, which we can meet here in a book like Viriditas by Aaron William Perry. This is a great example how we can imagine something utopian or dystopian, and we should literally merge them into the arts, make them sustainable. But I don't think, and I won't tell you that sustainability arts is brand new, something like an instrument or tool we meet like, let's say, yesterday. No, it already exists since 1972, when United Nations Conference on the Human Environment took place. And since that, for the decades, when the sustainability paradigm was transforming, sustainability arts existing and transforming too. They even brought interesting impact. They started to increase the awareness of sustainability, and they then started to even influence mindset and behavior. Why? To achieve the prosperity. The concept of prosperity was brought into Brundtland report, and right now it's not the utopia and at all, but sometimes people are thinking on that as a utopia, and we need to deal with that, trying to make the distinguish between the imagination and ideal world. It's normal to have it, we should have it, but the amplification and implementation process need to be very well grounded. How to ground that? Let's have a look. We are seeing the impact of the sustainability arts, and now we should make it practical. We should make ethics practical too within the arts. We can make a research here. We can see 10 sources how already sustainability arts impacting, and it clearly shows us that already perception is changing, mindset is changing, but finally we should think on the behavior. The final insights I will bring within our report. For now, as a speaker, it will be the so-called social behavior change communication. Sustainability arts, it's not just arts, it's a really powerful messages which can influence people to change their worldview and to behave in a exactly different way. We need to understand what influence we can bring, translating new values, kindness, empathy on a planetary scale. It might be challenges because multicultural background is required, multi-language options, inclusion, and even disabilities inclusion required too. There are a lot of challenges, but I think we can come up with that. At least we can frame it today, reflect, and move forward. Impact and behavior are closely related to each other. Behavior, it's a framework when people make their choices. That's why influence their behavior. People who are living
worldwide and deliver their worldview just day by day, we can help them to open the potential people already have via sustainability arts, via discussion, via new protagonists and new heroes, which already requires the context changing since the recent decades. So we need new characters, we need a bit new reflection on the brilliant values people already have inside, and where we will influence them, the impact starts. And people will behave in a different way and bring something new into this world via their own bodies, their own tools and resources they already have. Last but not least, we might call the impact of ethical arts on a planetary scale as planetary behavior change impact. So what we need to do right now and what we need to see, we should try to reflect on the entire globe, on the entire planet, and need to figure out how we can just include all this huge volume of nations, species, relations, things, at least, even our imaginations and potential future and reflection on the past enter something which might be helpful for behavior change. Because to struggle with multi-crisis and to come up with that, we need unity. We need to unify our efforts, and we can make it through the not united mindset, no, but very unique, not standard, but value driven, and these values can be united too. Thank you so much, and it's my pleasure to introduce you the next speaker, Natalia Sonina. As far as I said, Natalia is a facilitator of sustainable change and resourcefulness coach, and Natalia will give us a practical approach of our problematics we are developing today. We had some theory and some initial steps for practice, which is the behavior frame. Let's see how it might be implemented. Hi, Natalia. Hi, Alona. Thanks a lot for the introduction. Thank you for joining, and the floor is yours. Thank you. I hope the audience can see me and hear me. And let's start. So, as Alona said, I specialize in practice, in coaching people, supporting people through their behavioral change, so that they feel better. In practice, what does it mean? I facilitate meditations, embodiment, art therapy. And today we have just a few minutes together, some 10-15 minutes. So I will share just little bits of my practice. And hopefully it can help everyone connect personally to this idea of planetary well-being, because it's a very big topic. It's not something that we can resolve today or tomorrow. But what are the first small steps that we can do inside ourselves to feel it? Because I have this conviction that we behave in the way that we feel inside. So when we feel good, we tend to do some more positive actions in the world. It may sound abstract, but probably everyone has a practical example. So think of things that you struggle with. Maybe keeping to a diet, or practicing sports every day, or maybe when you see a person that irritates you and you should choose between like snapping at them or being calm and trying to mitigate this situation with some peaceful remark, like to make peace. So we encounter those situations, this kind of very minor particles, minor examples of this whole grand scale and dynamics of good and bad. So very often during the day we need to not even decide, but we kind of are inclined to be
a little bit more good, yeah, or a little bit more bad, so to speak. So this is how I'm going to approach it today. So we're not going to talk about big things. We're going to talk about ourselves, because each of us is a very little piece of humanity. Yeah? Each human is kind of a fractal of the whole humanity. So with this, I would like to ask Alena to show us one video. And while we are watching the video, please just try to breathe so that your breath becomes kind of like a soundtrack to this video. The video doesn't have any soundtrack, so you can just breathe and watch. Let's go. Hear your breath and watch the planet. Yeah, thank you very much for breathing and watching with us. So let's keep breathing now. It's a little meditation that I would like to invite you in. And if you're comfortable, you can even close your eyes. Close your eyes and try to hear your breath and contemplate what you just saw, this movement of the planet, how the planet moves around the sun and the moon moves around our planet Earth. And on the video you saw water, visualization of water being gravitated, pulled by gravity of the moon. So when the moon is circling around the Earth, the waters of the Earth move along with it in this everlasting motions of tides, waves. And when you're now sitting and breathing, try to see the parallel between this force of life, this engine of the universe, and your own breathing pattern. How, just like the ocean, your chest expands and your belly expands with the breath in, as if pulled by this gravity of the moon, like waters. And with each breath out, it contracts a bit. It rests for just a moment before it expands again. And try to hear your breath. Make it even more loud on purpose. And try to hear how it is similar to the sound of the ocean wave. Now sit with your own breath, with its motion and with its sound, as you would sit by the sea, contemplating and listening to the murmuring of the waves. Just a few breaths like this. And before we disconnect from this little visualization, remember that you are not alone, that around this screen now, there are other people seated who also breathe,
who also have the same force of life within them. We're now connected in this virtual event, but we are always connected as the same force of life. And with this, let's just slowly let go of this visualization, maybe a little smile, and you can gently blink your eyes open if you had them closed. Gently returning back to our meeting. Thank you for practicing with me. This was a very short practice. I hope it grounded you and hope it returned you to your fluidity inside. So why we did it? It is to remind ourselves that our body is the anchor, is the matter of life. And when we breathe, when we walk, when we take pen and pencil and start writing or drawing, when we dance, when we listen to music, when we sing, our body becomes the medium of art. So every day, every time, even if you are not an artist at all, or even if you are, but for example, you're not feeling particularly inspired in a particular day, still always there is this you, your body, and it's amazing, incredible, powerful tool, powerful force, powerful being. The question is what you do with this life, with this body, and we started with talking about good or bad. Maybe in the next session, Sophia will give a little bit more practical explanation about what it actually is to be good and to be bad. But what I can reflect on is the difference between how we feel. Sometimes we feel good and sometimes we feel bad. And often we think that these feelings are influenced by the outer world. And that's true. Of course, we react to the outer world. Because you saw within yourself and on the video, you saw that life isn't actually static. There is often this mistake that we try to kind of capture life, put it in a box. But it is as if we were trying to stop the planet. Life is motion, and we have just experienced that. And imperfection, uniqueness in each moment is an integral part of that motion. Breathe. You are imperfectly perfect in any given moment. So when you know this about yourself, you can first of all accept that there will be good feelings and bad feelings and that they come and go. And secondly, you can see how more than being an architect or mechanic or engineer of your own life, you're on some level just this force of life, the element of life. Like water is an element. You as human are also an element. And if you see that, if you feel that, you can start creating from within, aligning with life and creating from your heart how you actually feel in the moment. And there is a very big difference, because often communication, art, and such practices, such work is aimed at either conveying some message, influencing someone, or creating some sort of output. It is performance, and this is what actually drains us a lot. How we become depleted, how we feel bad, and we act worse in our daily life is because we are trying to perform to some standard and kind of capture life into this box. However, if we accept the fluidity and imperfection, we can show up honestly, freely,
Yeah. And even though our art, our expression, everyday expression, art is not only big pieces of art, it's everyday genuine expression of you. Your life is a work of art. So in this way, if you really flow with it, if you stop controlling it, it may become maybe a little bit less aesthetical, but I bet it will become much more ethical. So this is it from me. I encourage you to explore those practices for mindfulness, for embodiment, for art. If you haven't done this yet, if it is not part of your daily life, there are tons of materials everywhere, yeah, on YouTube, on wherever. So please, my invitation here is invest into your resource, support your research, and practice, because practice doesn't make perfect, but practice makes authentic, and practice makes you feel like you. Yeah. Thank you very much. Thank you. This is it for me. And if there are any questions, I'm happy to answer. And I will stay with you also to help Sophia with the translation of her presentation. Thank you so much, Natalia. So much inspiration. Thanks a lot. And right now we can reflect that our bodies is not just creation or creations, they are also creators, they are medium. And yeah, the difference between being sustainable and being ethical, which can help you to create your own sustainability arts or ethical arts, or watching them as a viewer and gives a reflection. When we are sustainable, we feel on the level of our bodies and in theory too, that things can support us, people can support us, and our management is such effective as we can just hold our own space, hold our own life, not under total control, but at least we can manage. We can stay on that, we can go ahead, and we can just making plans. So this is not chaotic. Sustainability means not something chaotic. But ethics might be theoretical and practical. From the practical perspective, I would say ethical arts as well as ethics, practical ethics, might be the tool how to treat ourselves, how to treat animals, how to treat things, how to actually provide this management, and is or if it might be possible to bring this relationship, this treatment on a planetary scale. That's a question, and let's figure that out because this paradigm is quite new, and we will ask Sofia Danko, the philosopher and ethicist, for now whether it is possible or not, and get some reflections from the professional. Sofia, hello. Yeah, hello, thank you. Hello. Thank you. Hi, Yeah. yeah. And I need to tell you that my English isn't good, and so it will be Russian. And yeah, thanks to Natalia for your help. Yeah. It's fine. It's fine. Yeah. Okay. So waiting for Natalia. Natalia. As far as I understand, yeah, we should confirm with the audience that they Okay. hear the interpretation. Yes, dear guests, thank you for joining first of all, and please give us something into the chat or question section that you can hear the interpretation from Natalia, and Sofia will start. Мгм. Так, спасибо. Ну что ж, во-первых, я должна согласиться с Натальей, что тема заявлена, конечно, очень широко. Планетарной этике я говорить буду, но очень мало, а больше буду говорить об этике индивидуальной. Наталья переводит, да, сейчас? Мне нужно делать паузы? Like, dear guests, can you hear that? Please confirm if you can hear the interpretation. We hear the interpretation, Anila. Thank Yes. you. That's great. Okay. Отлично, да, все получается.
So let's continue. Так, ну что я могу сказать? Я уже как бы заявила, что планетарная этика – это вещь практически невозможная с моей точки зрения, поскольку она предполагает универсальную этику. Надо еще, конечно, уточнить, что вообще такое этика. Вот почему я полагаю, что универсальная этика скорее невозможна, поскольку, да, что возможно условно, возможен некий общественный договор, так, чтобы мы все согласились, но соглашаемся мы с этим, опять же, на основе нашего, ну, скажем так, наших индивидуальных предпочтений. Вот, как мы переживаем мир, люди, в общем-то, не идентичны, но что-то нас все-таки объединяет. И вот на основе вот такой общности мы все-таки умудряемся как-то построить совместную жизнь, хотя неоднократно проваливаемся, я имею в виду человечество в целом. И вот в данный момент тоже мы, похоже, находимся в некотором кризисе. Что опять же говорит о либо трудностях, либо, вот как я вообще заявила в самом начале, о невозможности построить некую универсальную этику. Почему это так? Дело в том, что когда мы говорим об этике, мы прежде всего предполагаем или подразумеваем свободу человека. Ну, люди, которые в философии не особенно раскачаны, они не очень понимают, что имеется в виду вообще под такой свободой, да. Это действительно довольно загадочное понятие. Иногда и философы тоже говорят, что вот я не очень понимаю, что это такое. Ну, я обычно, когда объясняю это в каких-то аудиториях, я привожу сравнение человека и кактуса. То есть вот у нас есть некая интуиция, что кактус, словами философа XVII века Иммануила Канта, существует в порядке природы. То есть он не выбирает сам, каким ему быть. Это касается неорганической природы, ну, как нам кажется. Есть и другие точки зрения, но такая наиболее вроде бы действительно универсальная, если можно так сказать. Да? То есть это касается неорганической природы, это касается растительного мира и животного мира. Себя же мы здесь выделяем совершенно отдельную категорию, то есть мы как бы чувствуем, что мы сами выбираем, как нам жить, как нам поступать. То есть мы понимаем свою реальность, и в этом понимании у нас возможны какие-то предпочтения. То есть свобода необходима для человека. Вот такой вот почти каламбур. Не то, что мы принимаем решение, давайте будем свободными. Нет, свобода – это нечто фундаментальное, что заведомо предполагает бытие человека. Да, даже есть такая версия, что свобода старше Бога. То есть предшествует как бы, да. То есть Бог не выбирает быть или не быть свободным, даже Бог. Вот, ну, собственно, это его органическая черта, согласно теологии и религии. Так вот, человек тоже свободен. Причем это утверждается не только в теологии, не только в богословии, но это утверждается в большинстве философских этик. Потому что если человек не свободен, да, и существует в порядке каузальной замкнутости, да, и нам только кажется, что мы выбираем, а на самом деле мы просто реагируем, да, на некие стимулы и реагируем независимо от каких-то наших решений на сознательном уровне, то понятия добра и зла тем самым стираются, нивелируются. И какая тогда может быть этика? Такие точки зрения, что человек на самом деле вовсе не свободен, тоже существуют в философии, причем в современной. Довольно они раскручены, популярны, но есть аргументы и против этих этик. Я не буду сейчас на этом останавливаться, я остановлюсь на такой базовой человеческой интуиции, которая каждому из нас свойственна. Думаю, что и вы ее ощущаете так или иначе, что мы свободны. А если мы свободны,
то тогда некая универсальная доктрина этическая может оказаться чем-то навязанным. То есть мы можем выбрать ее или не выбрать любую этическую доктрину. И это наше дело, наша ответственность, абсолютно сугубо индивидуальная. Поэтому если мы заявим планетарное как бы требование никогда не бить детей, что кажется вполне естественным, да, вот это будет требование, то люди могут только согласиться с этим, исходя из своих индивидуальных этических предпочтений. Да? Но если мы их заставляем, например, да, принуждаем не бить детей, то это будет уже не этика, а, ну, допустим, политтехнология, но не этика. То есть только исходя из внутреннего побуждения мы можем что-то делать с точки зрения этики. Более того, чтобы понять, что такое этика, я всем рекомендую, кто еще не знаком, ознакомиться с коротким текстом австрийского и одновременно кембриджского философа прошлого века, в основном первой половины, Людвига Витгенштейна. Я имею в виду текст, который называется «Лекция об этике». Это подготовительный материал. Лекция была прочитана Витгенштейном на английском языке с некоторыми, как он сам признавался, трудностями, поскольку его родной язык немецкий. И там сказано, по-моему, все наиболее существенное о том, что отличает этику от неэтики. Здесь уже речь идет не только о свободе, или даже не столько о свободе, а о некоторой специфике этического, которая также имеет прямое отношение вообще к любой философской этической доктрине, в том числе и вот к условно-планетарному, которую мы все хотим, конечно же, иметь, но сами подумайте, насколько это возможно после того, как я озвучу все свои тезисы. Вот. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это или трудно, или скорее невозможно. Так вот, Wittgenstein полагал, что этическое, по крайней мере, ранний и переходный период таковой, этическое вообще не может мыслиться. Мы не можем мыслить этическое. Хотя этические смыслы бытуют каким-то образом в нашей жизни, хотя мы не можем быть в этом до конца уверены. Поэтому Wittgenstein всегда говорит об этике, говорил, ну, неважно, говорит, об этике в условном модусе. То есть, если бы этика была возможна, если существуют сверхсмыслы этические и ценности, да, тогда что? Так вот он и говорил, как конкретно в той работе, которую я назвала. Ничто из того, о чем мы могли бы подумать или сказать, не будет этикой. Этика, если таковая была бы возможна, подобно взрыву, уничтожила бы все существующие книги в мире. Это подобно тому, как если бы мы в чашу решили залить целый галлон. Понимаете, да? То есть получается, что всякая наша интерпретация некого нашего этического чувствования, она как бы схлопывает это чувствование. То есть когда мы выражаем на языке, который у нас есть, да, нечто этическое, да, то мы получаем некие формы, в которые этическое никак не может вместиться. И поэтому, если я говорю какому-то человеку, который не понимает, почему же нельзя бить или насиловать детей, да, я ему говорю и привожу какие-то аргументы, но я ему только вот эти чаши как бы подбрасываю, да, галлон туда не поместился. Вот. И он эти чаши с легкостью отбрасывает. Но я, допустим, чувствую этот галлон, ухватываю его, но нет никакой возможности это выразить. И Wittgenstein настаивает на том, что этическое, если оно существует, сверхъестественно, а язык наш не приспособлен к тому, чтобы выражать сверхъестественные смыслы и ценности.
он приспособлен к тому, чтобы выражать естественные смыслы и ценности. И что тогда происходит вот в связи с вот с этим столкновением чего-то объемного и сверхъестественного и сакрального, что каким-то образом в нашей жизни присутствует, и вот этой невозможности выразить это, или ограниченной возможности выразить, как потом, позже он об этом стал говорить. Так вот, что происходит? Происходит тривиализация этических ценностей. Мы начинаем говорить о них так, как если бы мы находили некие стандарты, некие образцы для того, что вот такое должно быть поведение. Пытаемся найти какие-то объяснения, почему вот так должно быть. Даже великий Иммануил Кант, которого я уже упомянула, тоже здесь оказался повинен в каком-то смысле. То есть, когда он представлял первую редакцию категорического императива, он тоже каким-то образом показал, что тривиализировал это в какой-то степени, показав, что если мы не будем следовать его этическим максимумам, то человечество скатится в абсурд. Вот, то есть, опять же, это попытка выразить нечто невероятно объемное, безграничное, шире всякого космоса, на языке, который не вполне к этому приспособлен. То есть мы можем, конечно, приобщиться к этому через слова в какой-то степени, но взращивать этическое чувство все равно нам нужно самим. И поэтому представьте, какой катастрофически сложной, если допустить, что возможно, задачей будет эта работа в планетарном масштабе. Как именно Wittgenstein предлагает вот провести? Да, он достаточно четко это разделение производит, и я вот считаю, что это очень-очень важно для понимания практически любой философской системы, когда мы с ней знакомимся. Не только Wittgensteina, но и вообще вот весь объем, как говорится, от Валеса до Хабермаса и далее. Мы всегда должны посмотреть, можем ли мы вычеркнуть такие понятия или слова, языковые выражения, как хорошо, плохо, важно, ценно, и заменить другими словами, которые не имеют этической нагрузки. Да? И вот Wittgenstein приводит примеры в упомянутой работе, которые сразу все ставят на свои места. Да? Допустим, кто такой хороший пианист? Вот мы используем этическое выражение, вроде бы хороший, но вы уже сразу понимаете, что здесь речь не идет непосредственно о добре, зле и о том, что абсолютно ценно, абсолютно важно. Да? Речь идет о музыкальности, хорошей технике исполнения. Также мы можем сказать, что вот это хороший стул. Да, потому что он устойчив, с него не свалишься, да, и опять же, при чем тут этика? И вот во всех таких случаях, хотя мы используем выражение этического свойства, мы всегда можем заявить, что у нас есть некий стандарт и образец, и мы можем объяснить, почему это хорошо, а это плохо. Вот как та самая разница между good and bad. Да? То есть эта разница тривиальна и к этике не имеет никакого отношения. Да? Вот у меня очень хороший компьютер, чтобы он только не сломался, как говорится, тьфу-тьфу. Да, потому что очень все быстро грузится, он не капризничает пока, по крайней мере, я вот на него не нарадуюсь. Да, но это не этическое суждение, а практическое. Да, у нас есть стандарт, что такое хороший компьютер. Возможно, через сколько-то лет такие компьютеры, как у меня, той модели, да, уже не будут считаться такими продвинутыми. Может быть, мы в воздухе будем рисовать какие-то алгоритмы, как в фантастических фильмах, или еще каким-то образом будем там пользоваться. Какие-то совсем другие будут гаджеты, да. А когда-то там как какой-нибудь устаревший кукурузник считался хорошим самолетом. Понимаете, да? То есть здесь все меняется. А вот что касается этического, то, во-первых, еще раз говорю, что это не тривиально и как бы отсылает нас к чему-то высшему, к чему-то сверхъестественному, да, к чему-то необъяснимому.
И еще один критерий, когда мы рассуждаем о чем-то в плане настоящей этики, да, если она возможна, то мы говорим или пытаемся говорить о чем-то как бы с точки зрения вечности, есть такое выражение в философии, под видом вечности, если точно переводить. То есть это не какие-то случайные оценки, которые ориентированы на сегодняшний образец, да, а это оценки, которые мы как бы даем абсолютно. То есть не то, что вот сегодня нельзя бить детей, а завтра вот можно. То есть, да, вот кто-то говорит, ну, цари секли своих детей, это было хорошо. Если вы тоже готовы смотреть на это с какой-то практической точки зрения, да, что вот если пожалеешь розгу, испортишь ребенка, была такая поговорка. Да, и то, что в определенной эпохе не только детей секли, но и сердца вырезали и кидали трупы с горы, да, это ни о чем не говорит. Вот если вы сейчас ощущаете немыслимость для вас, абсолютную недозволенность каких-то вещей, то вы ощущаете это с некой абсолютной точки зрения, как что-то, что невозможно, недопустимо никогда ни в одном из возможных миров. Вот это и есть этическое. Но, как я уже сказала, оно может произрастать только на каком-то индивидуальном уровне. Если это решается на уровне государства путем принуждения, то тогда, как ни крути, как ни печально, выхода другого нет. Но это правовая система, да, это репрессивный аппарат все-таки государства. И те, которых принудили не быть кошмарными, не быть злодеями, не быть да, они могут из страха, из опасения там, не высовываться, не показывать свою личину, но они не исправятся. Как сказал русско-немецкий философ Семен Франк, принуждение не может уничтожить ни атома зла. Ни атома зла. Значит, получается, что можно сделать для того, чтобы как-то способствовать ну, вот какой-то универсальной этике, которая, как я говорю, она не вполне возможна или невозможна, но, с другой стороны, мы все-таки видим, что усилия Канта того же не прошли напрасно, да, там, усилия философов просвещения не прошли напрасно, не зря они старались, не зря старался Вебер, не зря старался Миль, Руссо. Мы получили европейскую культуру, у которой очень много достоинств. Там не развешивают людей на дыбе, да, там запрещаются пытки. Если они применяются, то за это тоже санкции. То есть мы вроде как смогли создать вот общество, где нет такого принуждения, где нет буквально рабства. Хотя издержек очень-очень много. Мы это тоже знаем. Вот. Но что вообще можно сделать, вот если мы убеждены, что причинение вреда другим людям, да, нужно по максимуму исключить. Вот если, допустим, у нас есть круг единомышленников, не все так думают, но мы бы хотели это сделать. Кроме правовой системы, которая все-таки должна ограничивать насильников, да, согласно Семену Франку упомянутому, может здесь действовать, не удивляйтесь, священник, может действовать та же философия и искусство, и личный пример. Ну, это из серии «Спаси себя, и тысячи спасутся». Да? То есть вот какие-то такие вещи. Это единственный путь, который здесь возможен. Это искусство, хотя искусство вроде не должно ничему учить, это просто как бы для хорошей жизни. Но, тем не менее, через искусство, через литературу и музыку люди могут приобщиться к чему-то светлому, хотя могут приобщиться и к чему-то прямо противоположному. Мы знаем такие случаи. Также знаем такие случаи и в отношении философов, к сожалению. Вот. Знаете, я еще приготовила маленькую презентацию, которая состоит буквально из одного кадра.
Но не обязательно мне ее показывать. Все вы видели Сократа. Значит, чтобы понять, что такое сакральное, и что мы действительно вот в каком-то таинственном, загадочном мире пытаемся выстроить свою человеческую жизнь, и насколько это может быть важно, и насколько это может быть трудно, я сейчас зачитаю текст Сократа, а Наталья его просто переведет. Да, ну, чтобы не, это самое, не мучиться сейчас с презентацией там, и так далее. Да? Вот. Это Федрев, платоновский диалог. Я цитату немножечко сократила. Вот. Сократ там говорит, что он не собирается там заниматься какими-то делами, которые касаются других, поскольку есть более важная задача понять, кто я. Зверь ли какой, более запутанно сплетенный и более яростный, чем Тифон, многоголовое чудовище, да? Или же существенно более кроткое и простое, которому от природы достался какой-то божественный и неспесивый удел. Вот. А сейчас я оригинальный как бы английский перевод отправлю в чат, чтобы вы могли тоже, чтобы Наталья тоже сильно здесь не мучилась. Да, могу же я отправить? Yes, please. Кому? Да, все. Вот, пожалуйста. Вот я отправила. А я зачитала это на русском. То есть Thank you. попробуйте, да, я уже заканчиваю, да, вот попробуйте вникнуть, как бы углубиться в себя. Вот, да, вы знаете, что вот вы такой-то человек, да, вы так себя проявляете, у вас такие-то возможности, вы артист или не артист, то есть вы можете быть музыкантом, художником, вы можете, так сказать, переживать, что у вас нет каких-то там таких вот талантов в искусстве, может, какие-то другие есть. Это вы знаете, да, можете быстро бегать или не можете прыгать, танцевать, это все другое. Вот кроме телесных функций, о которых так замечательно рассказывала Наталья, хотя там, конечно, не только о телесных функциях шла речь, есть еще вот такая загадочная штука, как наше «я». Да, ведь Сократ об этом спрашивает. Кто я такой? Речь не о телесных возможностях даже здесь, хотя это все связано, безусловно. Попробуйте, тоже маленькая медитация, вот обратиться вглубь себя, вглубь своего «я» и задуматься. Вот вы прямо сейчас существуете, да? А что вы такое есть в самом деле в космическом масштабе, в планетарном масштабе? Что я есть такое? И вот тут вот мы сталкиваемся с чем-то непостижимым, сакральным, и в то же время мы понимаем, что это супер важно. И вот когда мы реализуем какие-то этические наши представления, максимы, принципы, отыскиваем их, пытаемся понять, как нам жить, и наталкиваемся на что-то важное для нас, как бы сверхважное, как мы понимаем, да, то, что делает жизнь стоящей, если опять закольцевать, вернуться к Wittgensteinu, да, вот тут вроде бы мы приближаемся к чему-то такому, что хотя бы по уровню сакральности, загадочности и значимости для нас, оно вот как-то сближается с тем, что мы чувствуем или думаем, когда обращаемся вот к этому своему таинственному «я», которое не менее загадочно, чем космос, и в отличие от космоса, который мы хоть как-то можем постигать за счет астрономии и прочих наук, остается для нас совершенно немыслимым. И в то же время это мы сами. Вот загадка. Это этическое. Спасибо за внимание. Thank you Thank you for so your much. attention. Мгм. Thank you so much, Sophia. It was so insightful and so deep, and I even took notes. And I would like to bring, dear participants, the potential key outputs we might have for today. Let's have a look very briefly. Um, of course, you can you can have your own, and as Sophia said, very individual ones. And I'm really looking forward to share mine once again. And yeah, let's leave it like that. I won't like be full screen. I won't make it.
Okay, yes, let's first of all trying to figure out how to deal with ethical arts. Maybe we should bring ethics into the art, but in our understanding. And from the philosopher perspective, we should understand that the values or anti-values could even not exist because it is our perception of our language and the product of our language, which is very, very interesting. But still, how to act, how to react. We should grow ethics individually and use arts which can help us to reflect. And even in that imperfection, as Natalia said, we are not perfect, but we are perfect in our limitation, in our imperfection. So we can even try, we should try our best to find and follow effective patterns on reality management through art and through ourselves as art creation and art creators. Thank you so much. It was very insightful webinar Я today. могу ответить на замечание, которое пришло в Please, чат. Да, но please. тоже на русском, хорошо? Вот Наталья поможет перевести. Да, вот это очень важное замечание, и мне оно очень близко. Вот, не только Дали об этом говорил, в философии тоже есть такая точка зрения, и, может быть, она даже наиболее интересная и стоящая. Ее высказывали, в частности, Бергсон, Андрей Бергсон, французский философ, и русский философ Бердяев. Речь шла как раз о том, что подлинно этическое – это вот уже доктрина, да? Но доктрины пробуждают в нас какие-то вот дремлющие, может быть, ценности, смыслы, поэтому они, конечно же, ценны. Да, так вот, подлинно этическое состоит вот в таком жизненном порыве, который создает небывалое, некий творческий акт. Вот это настоящая свобода. То есть не выбор между А и Б, а создание чего-то такого, чего никогда не было. Вот. Но как бы это должно совпадать с любовью. То есть если мы создаем что-то такое, чего никогда не было, да, ну, собственно, мы должны вот это творчество уважать и в себе, и других. Да, то есть если, например, вот условно, да, аргумент Гитлеру там, или Сталину, которые захотели создать, я не буду брать другие примеры, да, как будто бы то, чего не было. На самом деле вовсе нет. То есть они создают идеологию, которая предполагает для людей рабство, а не творческий порыв. Вот. Так что да, можно создавать и путаницу, то, что говорит Дали, да, что-то вот немыслимое, невероятное. И в этом состоит подлинная свобода. Так что да, это очень важное замечание, которое появилось в чате. Спасибо за него. Thank you so much for the great answer and reflection, Sophia. And if you do have more commentaries, it's a time for discussion, dear participants. Please, welcome to ask, welcome to raise your hand, welcome to comment into the answer and question section, or welcome to just type your question into the written chat. So we're looking forward to discuss anything you found helpful today. No, that's all. We have everything. Only one. Yes. Yeah. Yeah, sounds good. Okay, thank you so much once again. Thank you, Sophia, for joining. Thank you, Natalia, for participating and delivering your speech and translating. Thank you, X-Art, Planetary Arts Movement, and World Academy of Arts and Science. And thank you, Harini and Lorenzo, for the organization. So it was very helpful and very interesting. And have a good evening, everyone. Welcome to join our X-Art Planetary Arts Movement if you would like. And please email if you will have a Have a good intention to life. join. Yeah, have a good life, guys. Thank you, Elena. It was a pleasure to help you organize this. Bye-bye then. And thank you very much to all the speakers to have participated in this webinar series for the Planetary Arts Movement. Thank you. Thank you. Bye Thank for you. now. Bye. Bye-bye.